안녕하세요. Korean Dream with J Dream 재림입니다. So this is from drama 2521 and this advice was perfect advice for Korean language learners as well, which applies to any kind of learning actually. So today I would like to give some tips and advice and some motivational speech to all the learners from a teacher's perspective. I'll say things in English and then the second half of the video will be Korean, repeating the same content for more advanced learners to practice Korean listening. Learning does not happen in a slope. It happens in steps. So when you first learn something, you feel like you're mastering this thing. You learned Hanguel, you learned oyo, and then you feel like now you mastered Korean language. And for a long time, you feel like you're not improving at all, even if you're studying really hard. And just like the drama said, don't think that phase will last forever. It feels like it's gonna last forever and you will never improve, and that is why a lot of people get frustrated or even quit in that phase. We all should remember all this studying that you are doing right now is building something up. And one day, I bet a lot of people have experienced this, but one day you suddenly feel like everything clicks together and makes sense now. You look back and you go, oh wow, this was that. So that'll happen as long as you don't quit, as long as you keep studying. Another thing, because we're so motivated to achieve more, to strive for better, we forget to give enough credits to ourselves. Look back and look at the very beginning. The first day you learned anything in Korean and you said, 감사합니다, 안녕하세요. Compare yourself to that day one. You've improved a lot. You've achieved a lot. So give yourself that credit that you deserve so then it keeps giving you motivation to continue on. And for beginners, a lot of people ask, okay, I learned Hanguel, what's next? If you are taking structured classes, you don't have to worry about this. But if you're learning by yourself, if you're a self-learner, then this is a legitimate question. Do not learn just random things here and there. You're a baby. You don't know what's necessary to survive in the world of Korean language. So you want to follow some guidance. Follow a playlist if you're following YouTube channels, and I do have playlists by levels too. There's Intro to Korean, there's Beginning Level Korean. Go through those videos in order. I ordered them for what you need at the beginning. Once you reach intermediate level, now you have enough knowledge that you notice something that you don't know, you notice something that you need. From that moment, you can be more independent. But when you're beginning, follow a curriculum, follow a playlist. Did you buy a textbook? Follow it in order. Are you following any websites? Do they have a curriculum? Follow it. While you do that, my third advice is do not make unrealistic lifelong goals. Like, I want to be like a native speaker. I want to speak like Korean. Even if it sounds like a good idea, it actually demotivates people more than motivating people. Here's why. When you have really big goals that's really not happening within a short period of time, people get frustrated. Instead, set a short-term goal. To be honest, I've spoken English for over 20 years. Do I sound like a native speaker? No. Do I care? Not really. Because why? I can communicate with anybody. That's the purpose of human language. That's the reason why you are learning a language. You want to communicate. Instead, do this. Okay, my first month, I am going to master her Intro to Korean playlist. And then you make weekly plans. Okay, first week, I am going to learn Hanguel.
To do that, every day I'll study 1 hour. Every last day of the week, I'll put myself into quizzes or tests to check if I learned it properly. After that month, you've achieved a lot, and you will feel confident. Wow, I learned a lot. I am now going to go to the next step. I'm going to watch half of her beginning level videos and master tenses in Korean. Present tense, past tense, future tense. You do that. Weekly, daily plans. And then after that week, after that month, now you'll be able to say simple sentences in all tenses. A huge achievement. So you'll see this achievement step by step, keep getting confident, you'll keep getting motivation, and you will be able to continue. Whereas if you just have one goal, like I want to be like Korean, 2 months of hard working, you've not achieved that goal, which will frustrate you. So don't do that. Make realistic, step-by-step, short-term goals. That adds up to a long-term effect. Next, a lot of people learn grammar, vocabulary, but don't really use them in sentences, speaking, listening, reading, writing. That's what you do with language. Grammar and vocabulary is your ingredients. You need to create something with them. If you don't use them, it'll just go out of the window like nothing. Or you'll have to apply them to learn if it's applied correctly. Does it sound natural? Why? In which sentence structure can I use it? Can I not? You have to put it into use so then you know real life usage of those grammar and vocabulary items. How do I do that? Do you have friends and family? Oh, there you go. You talk to them. You don't? Then you can write journals in Korean every day using what you know already because you don't want to forget them, and also strategically using new grammar or new vocabulary. You can do this on social media platforms. You can write social media posts in Korean every day and feel good about yourself. Hashtag let other people know what you're doing too. Another thing is there's this app 트이다. It's really wonderful if you don't have anybody to practice with, and it checks your pronunciation. It has short lessons and you can practice speaking with an AI technology. If you sign up for their premium version, they also have community where you can study and learn with and from other people. And I have this code DREAMJ for you to use if you want to get 10% off their premium. So use these tools and resources so then you can speak or write or read in Korean every day. Lastly, this is actually the most important thing. Learning has to be fun. Learning is fun. Learning must be fun. How do I make it fun? Do something you love in Korean. Do you like reading books? Read Korean books. Oh my God, I'm not there yet. Well, start with baby books, children's books. I like indie music. Nowadays, it's so easy to find resources. Go to Spotify and you'll see indie Korean playlist. So listen to indie music in Korean. I like dramas. Easy. Watch dramas, download the script, study it, watch it with Korean subtitles, and practice listening repeatedly. I like yoga. Search yoga in Korean on YouTube. Do your yoga with Korean videos. So it has to be meaningful to you. It has to be interesting to you. So keep it meaningful, keep it interesting, so then it means something for you to learn Korean. I know a lot of my students, followers, and subscribers tell me they talk to their K-pop boy band girl group in Korean and their idol members were very impressed with them. There you go. There's your real life motivation. Remember why you're learning Korean and don't get caught up in a thought that you have to be super advanced in a short period of time. Lastly, I want to say this to everybody.
People think I want to learn fast. There's no such thing. Not just in Korean, anything in life takes time. All the experts put tens of thousands of hours into what they are doing and they became an expert. So nothing is free. You have to put that time, you have to put the mental energy if you want to achieve your goal. So be consistent, be patient. To be able to that, you have to enjoy it. And you'll get there. 실력은 비탈처럼 늘지 않아요. 어떤 것을 배우든지 실력은 계단식으로 늘게 돼 있어요. 그래서 처음에 새로운 걸 배우면 뭔가 엄청 많이 배운 것 같고 실력이 엄청 빨리 느는 것 같거든요. 근데 어느 정도 시간이 지나면 내 실력이 하나도 안 늘고 그대로인 기분이 들어요. 바로 이럴 때 사람들이 가장 답답하게 느끼고 그만두고 싶어져요. 근데 여러분이 계속 공부를 하고 있다면 사실 그때도 여러분은 계속 뭔가를 배우고 있어요. 그러다가 어느 날 갑자기 실력이 껑충 뛰어오르면서 이때까지 본 게 다 갑자기 이해가 될 때가 있어요. 그런 식으로 실력은 늘어요. 그 답답한 기간이 영원히 지속되지 않으니까 그때 그만두지 마세요. 그리고 우리가 실력이 늘고 싶어서 계속 앞만 보고 달려가다 보면 우리가 얼마나 열심히 많은 걸 배웠는지 까먹게 돼요. 사실 여러분이 한국어 단어 하나 처음 알았던 날 생각해보면 지금 진짜 많이 늘었잖아요. 그쵸? 근데 우리가 우리 스스로에게 그런 응원과 칭찬을 잘 안 해주는 것 같아요. 그래서 지금까지 많이 늘었다는 걸 잊지 않았으면 좋겠습니다. 그리고 지금 한국어를 배우기 시작하는 분들 아니면 한국어를 어떻게 효과적으로 배울지 모르는 분들께 제가 선생님으로서 하는 말은 아무거나 그냥 배우지 마세요. 교과서를 사도 좋고 유튜브 채널의 플레이리스트를 봐도 좋고 어떤 웹사이트의 커리큘럼을 봐도 좋습니다. 그 커리큘럼을 따라가는 것이 훨씬 더 효과적이에요. 왜냐하면 한국어 선생님과 연구자들이 가장 먼저 알아야 된다고 생각하는 문법이나 단어를 중심으로 커리큘럼을 짰거든요. 그래서 어느 정도 수준이 될 때까지는 그 커리큘럼을 따라서 공부하는 게 랜덤한 걸 배우는 것보다 훨씬 더 효과적이에요. 그리고 실력이 중급 이상이 되면 이제 충분히 알고 있기 때문에 내가 모르는 거 혹은 내가 필요한 걸 봤을 때 배울 수 있게 돼요. 그때까지는 커리큘럼을 따라가세요. 제 유튜브 채널에도 수준별로 커리큘럼이 있거든요. 그 플레이리스트에 있는 비디오들을 차례대로 보는 게 좋을 겁니다. 이렇게 공부하면서 많은 분들이 목표를 너무 크고 멀리 잡아요. 예를 들어서 나는 한국 사람처럼 말하고 싶어. 그게 현실적으로 가능한가요? 제가 영어를 배운 지 20년이 넘었거든요. 근데 제 영어는 절대로 영어 원어민 같을 수 없어요. 왜냐하면 저는 영어 원어민이 아니니까요. 근데 그게 문제가 되나요? 전혀요. 저는 한국 사람이고 영어를 할 뿐이에요. 영어를 하는 이유는 영어 하는 사람들과 대화하기 위해서 하는 거죠. 한국어도 똑같습니다. 우리가 인간이 언어를 갖고 있는 이유는 소통하기 위해서예요. 그러니까 외국어를 배울 때도 그 외국어로 소통하기 위해서 배우는 거잖아요. 소통할 수 있으면 돼요. 그렇다면 그게 우리의 목표예요. 이걸 이루기 위해서 짧은 시간 안에 이룰 수 있는 단기적인 목표를 세우세요. 예를 들어서 이번 한 달 동안 나는 선생님 intermediate level 비디오 5개를 볼 거야. 매주 비디오 하나를 4개 매주 비디오 하나씩 볼 거야. 그리고 월요일에 비디오 보고
화요일에는 내가 산 교과서에 연습 문제를 할 거야. 수요일에는 이 문법을 사용해서 일기를 쓸 거야. 글을 쓸 거야. 목요일에는 그걸 말할 거야. 그 문법으로 말할 거야. 그리고 목요일은 내가 대화 파트너랑 대화하는 날이야. 금요일에는 퀴즈를 볼 거야. 이렇게 매일매일, 매주, 그리고 매달 할 수 있는 계획을 세우세요. 그렇게 매일을 살다 보면 엄청 많은 시간이 쌓이죠. 그 한 달은 꽉꽉 채워져 있어요. 엄청 많이 늘 거예요. 그러면 사실 동기부여도 되고 자신감도 생기고 재미도 있어요. 쉬워야 재미가 있어요. 너무 어려우면 재미가 없어요. 한 달 동안 열심히 했는데 나의 목표, 한국인처럼 되기. 이 목표를 못 이루면 사람이 얼마나 자신감도 없어지고 답답하고 하기 싫어집니까? 그러니까 그런 목표 말고 매달 성취할 수 있는 목표를 세우세요. 이거랑 관련된 건데요. 가장 중요한 건 재미있어야 됩니다. 여러분들 중에는 한국에서 취업하거나 한국에서 학교를 가고 싶은 사람들도 많겠지만 사실 나는 우리 오빠 아이돌 그룹이랑 이야기하고 싶어요. 우리 언니 아이돌 그룹이랑 이야기하고 싶어요. 그래서 브이라이브에서 한국어로 쓰고 싶어요. 한국어로 이야기하고 싶어요. 이런 목표가 있는 분들도 많잖아요. 그러면 재미있게 배우면 돼요. 그래서 내가 좋아하는 걸 한국어로 하세요. 나의 취미 생활을 한국어로 한다고 생각하면 돼요. 독서가 취미인 사람은 한국어 책을 읽고, 인디밴드 음악을 듣는 사람은 한국 인디밴드 음악을 들으면 됩니다. 요즘은 뭐 스포티파이 이런 데서도 쉽게 다른 나라의 음악을 들을 수 있잖아요. 그런 것들을 다 활용하면 좋고요. 나는 요가를 좋아해. 그러면 요가 비디오를 한국 채널을 찾아서 보기 시작하는 거죠. 이렇게 내가 좋아하는 거, 내가 즐기는 걸 한국어로 하면서 계속 사용해 주세요. 한국어로 말을 하고 그 내가 쓴 문법이 정확하게 잘 쓰였는지 확인하고, 실수가 있다면, 오류가 있다면 어떻게 고쳐야 되는지 공부하는 거예요. 그리고 그렇게 하다 보면 자신감도 더 생겨요. 문법을 아무리 열심히 공부하고 단어를 아무리 많이 알아도 이걸 사용하지 않으면